ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲਿਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਦਰਦ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੀਅਰ ਪੋਲਿਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਰਾ ਹਮਦਰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਰੈਂਟ ਤੱਕ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਗੇ। Everything's broken. After 8 years of Trudeau, life costs more to the point where people are skipping meals and suffering malnutrition. 1.5 million people are going to a food bank every month. That's a record smashing number. 1 in 5 Canadians are actually skipping breakfast, lunch, or dinner. We have middle-class people living in their cars because housing costs have doubled after 8 years of Trudeau. There's a nurse who lives in her van. They featured her on CTV the other day. I met a carpenter in Sault Ste. Marie who lives in a parking lot. This is increasingly common after 8 years of Trudeau, and all of this misery is leading to more crime and chaos on our streets. Violent crime is up 40%, shootings are up 101%, and drug overdoses are up 200%. The whole country's falling apart after 8 years of Trudeau. But the good news is that life wasn't like this before Trudeau, and it won't be like this after he's gone. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਰਿਵੋਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘਟਾਓਗੇ, ਵਧਾਓਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਰਿਵੋਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰੁਲਣਾ ਪਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। So on international students, we need to root out the fraud that the consultants and the colleges have carried out against students, which have led to young people being sold to human traffickers, dying of drug overdoses and suicide, living in squalor and under bridges. We need to bring in proper enforcement. One, the government needs to ensure that admissions letters are both honest and enforced. If a college says that a student is admitted, they must admit them when they actually get here, rather than saying, no, it turns out we're not going to let them come and study with us. Second, we need to make sure every student has a home. They need to confirm where they're going to live before they come. Otherwise, they're going to be on the streets like we have seen. And third, we need to bring in serious criminal sanction against consultants and others who defraud students by lying to them. We are seeing stories of poor Punjabi kids coming from farming families where the family mortgages their farms to send the kid here for a better opportunity and find them living on the streets, getting addicted to drugs, and sometimes going home in body bags. This is unacceptable. This is not how Canada is supposed to be. This should be a welcoming, safe place. The International Student Program is a great concept because it brings young people here to learn and potentially stay here with the knowledge they've gained. But it needs to be have proper enforcement to protect these kids against the abuse, the dangerous abuse that has been allowed to proliferate under the incompetence and recklessness of Justin Trudeau.
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੀਨ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਰੈਵਲ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬੀਜਿੰਗ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਾਈ। Well, Justin Trudeau works for Beijing. Let's be blunt about it. He says he admires the basic Chinese communist dictatorship. At this point, it's no longer a conspiracy. It's reported by our national intelligence agencies. CSIS has said that China interfered in the 2019 and 2021 elections to help Trudeau win, that they intimidated voters to prevent them from voting Conservative, that they flooded the internet with misinformation, that they've targeted Conservative MPs with propaganda campaigns, that they have police stations. A foreign dictatorship has police stations in Canada. Who would have imagined this? This is not me. I'm not alleging this. This is all CSIS findings. But it's so unbelievable that it's happening in our country. He now sends his minister to go and work with Beijing on climate change, even though China is the biggest emitter of greenhouse gases on the world. Meanwhile, Trudeau attacks our energy industry in this country. He tries to shut down our mines, our pipelines, our natural gas liquefaction facilities, and yet he supports China burning coal and emitting into our atmosphere. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ C-18 ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਗਾਇਬ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। Get this. I want to talk to the viewer here for a second. So Justin Trudeau said he's passing C-18 to promote news. Well, what has happened since he passed it? News is vanishing from the internet. So we have a media outlet here that was able to compete by attracting willing audiences because of the superior content they provide, now being deleted from the internet. That is the result of his news promotion law. This is insane. Only in Trudeau's Canada will we have news disappearing from social media networks. This is like 1984. A Poilievre-led government will get rid of the censorship that Trudeau has put on our internet and allow the free market of ideas to determine which voices get heard at the loudest by which audiences. You should be free to choose where you get your news rather than having Trudeau and his government commissars decide for you. ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨਗੇ। We have to act quickly. So right when I take office, I'm going to axe the carbon tax. It'd be right out of the starting gate. Secondly, we need to immediately impose a dollar-for-dollar law that requires the bureaucracy find $1 of savings for each new dollar of spending. Third, we need to immediately change the funding for cities to link it to the number of homes that get built. Within months, I need to change the infrastructure program so that it is based on the number of housing completions, not bulk transfers of money. No more big fat checks for mayors. They have to get housing built if they want federal money. I'm going to change that condition right at the start so that the cities immediately have to cut back on bureaucracy and speed up permitting. Those are things that are going to have to happen within weeks of my taking office. Or we're going to have a major. It's going to take 4 years to reverse the massive damage Trudeau has caused. So I need to be fast out of the gate to take action on inflation, housing costs, and crime if we're going to bring it home in my first term. ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੀਤਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।